Друзья, сегодня наше паломничество в Вриндаване продолжается. Мы уже побывали с вами в храме Радха-Дамодары, откуда Шрила Прабхупада начал свое путешествие на запад, а также посетили Кали-Агат, где мы учились укрощению гордости и даже успели побывать на Говардхане. Mataji Victoria, can you please translate? Yes. Good evening, our dear friends, so our pilgrims. So today our pilgrimage to Vrindavan is continuing. We've already been to the temple Radha Damadara. You know this place from where Srila Prabhupada began his wonderful journey to the west. And also we visited today Kali Ghat, where we were trying, actually we were trying to learn how to tame our pride. And we also visited Govardhana Hill. Наши беседы продолжаются, и сегодня у нас в гостях легендарная личность. Это ученик, секретарь и личный слуга Шрилы Прабхупады. Его милость Шрута Кирти Прабхупаде. And so our conversations, they go on. And today we're happy to host the legendary person, a disciple, a secretary, and a personal servant of Srila Prabhupada, His Holiness Шрута Кирти Прабхупаде. Он присоединился к ИСККОН в самом начале движения и вскоре, в 1972 году, стал личным слугой Шрилы Прабхупады. Его служением было находиться рядом с Прабхупадой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В этом служении он путешествовал 2,5 года и объехал весь мир 5 раз. Поэтому Шрута Кирти Прабху является одним из величайших рассказчиков об играх Шрилы Прабхупады, о которых даже написал книгу, которая называется «В чем сложность?». So he joined ISKCON in the early days. Soon he was secretary to Srila Prabhupada. He would travel with Srila Prabhupada to various countries. He noted the details of his travels. He has been widely preaching everywhere in the world. And so he became the personal assistant in 1972. And his service to Srila Prabhupada was like 24 hours a day, 7 days a week to be by his side. And he traveled with Prabhupada for 2.5 years around the world, 5 times. And he is the author of the book, What is the Difficulties, which is basically memories of Srila Prabhupada. Он широко проповедовал по всему миру, выполняя миссию Шрилы Прабхупады. Сейчас живет в Великобритании. He has been widely preaching everywhere in the world, fulfilling Srila Prabhupada's mission, and now he's based in United Kingdom. И переводчиком Шрута Кирти Прабху сегодня будет его святейшество Амбариша с вами Махарадж. Он присоединился к ИСККОН в 1990 году. And today's interpreter or translator of Shruta Kirti Prabhu is His Holiness Ambarisha Swami Maharaj, who joined the movement in 1990. Его основным служением и самым любимым служением, очень успешно он его выполнял, было распространение книг Шрилы Прабхупады. His favorite service and probably is was the spreading the books of Srila Prabhupada. В 2016 году он получил саньясу от своего духовного учителя, его святейшества Гопала Кришна Госвами Махараджа. In 2016, he received sannyasa from his spiritual master, His Holiness Gopala Krishna Goswami Maharaj. На протяжении всего времени в движении он широко проповедует на территории всего бывшего Советского Союза и за его пределами. And during all his stay in the movement, he has been widely preaching on the territory of the former Soviet Union countries and outside. Это огромная удача для нас сегодня иметь возможность такого общения. It's such a great fortune for us to have such an association. Мы очень рады вас приветствовать, Шрута Кирти Прабху. И я по традиции передаю слово нашей дорогой матушке Мондакини, чтобы она
представила своего духовного брата. We are very happy to welcome you, to host you, and now I would like to pass the word to the Mother Moндакини so she can introduce also her spiritual brother. Okay. Добрый день, дорогие друзья, дорогие паломники. Добрый день, дорогие друзья, дорогие паломники. Very, very happy to welcome all the participants with us. We are on the 26th and on the 30th, that will be the closure of that Kartik Yatra tour. Итак, я очень рада приветствовать всех, кто все еще с нами. У нас 26-й день, 26 ноября, 30-го у нас наше паломничество подойдет к концу. So we're already feeling separation from the Holy Dham and from all of you. Поэтому мы уже сейчас чувствуем вот это чувство разлуки со Святой Дхамой и со всеми вами. So we are in Vrindavan, and actually our dear Shruta Kirti Prabhu is also in Vrindavan. И вот сейчас мы с вами во Вриндаване, и Шрута Кирти Прабху, наш дорогой, тоже находится во Вриндаване. So although it's so many difficulties in this world due to COVID and to everything else, Несмотря на все эти сложности в современном мире в связи с коронавирусом и другие сложности, Shruta Kirti Prabhu is going to take us in Srila Prabhupada's mood, in the way Srila Prabhupada was telling to him so many times, but what is the difficulty? Несмотря на все эти сложности, Шрута Кирти Прабху погрузит нас в это настроение Шрилы Прабхупады под названием «В чем сложность?». And an immense thank you to Ambarish Maharaj to be the wonderful translator. И также отдельное огромное спасибо Амбариш Махараджу за то, что он будет переводить. So we are very eager to, as always, to listen to you. Итак, мы с нетерпением ждем того, чтобы послушать вас. Okay, I should begin? Yes. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Tinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani Nir Vishesa Sanyapari Paschacha Desatani Vanchakopa Tarubas Chakri Pasandubhya Eva Chapati Tanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivastari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. So I'd like to start by saying I'm very fortunate to have the association of my god sister Moндакини Mataji and also Maharaj, who I've had his association off and on for some time now this year. Хотел в первую очередь поблагодарить свою духовную сестру Мондакини Матаджи за общение с ней, и также Махараджа. Мы в этом году много общались. Yes, Maharaj. Those very wonderful, enthusiastic devotees and have doing so much preaching work. Энтузиастичные, преданные, которые делают много проповедей. You know, today here I'm staying at Krishna Balaram Mandir just across the street at MVT since February. So for over 9 months now I've been here in Vrindavan. Уже 9 месяцев я живу в МВТ через дорогу от Кришна Баларам Мандира. And of course, Vrindavan, of course, is the spiritual world, but it's also situated here in India. Вриндаван — это духовный мир, но в то же самое время он находится в Индии. So we sometimes hear in this temple and other temples now around the world. Today was the start, of course, it's the last 5 days of Kartik, beginning of Bhishma Panchaka, I believe it's called. И, наверное, многие из вас знают, что сегодня во Вриндаване Экадаши начинается Бхишма Панчака.
Yes, it starts today, but we as Prabhupada disciples know he never spoke about these things when he was with us. Но мы, как ученики Шрилы Прабхупады, можем подтвердить, что в то время, когда Шрила Прабхупада был вместе с нами, он ничего нам об этом не говорил. As my god sister would know very well, Prabhupada emphasized, well, he emphasized different things, but he emphasized, of course, the chanting of our 16 rounds, and then he emphasized book distribution. This was the austerity that we performed. И Шрила Прабхупада, он подчеркивал много разных вещей, но в первую очередь он подчеркивал важность повторения святых имен и важность распространения книг. Over the years, of course, and many people that join now, they have all these various austerities that they perform, just like this Bhishma Panchaka. Те люди, которые присоединяются сейчас, у них уже другие аскезы, например, многие соблюдают Бхишма Панчаку. But these things are meant for our own benefit, to personally try to make some progress in spiritual life. Но эти вещи, они предназначены для нашего духовного прогресса, чтобы мы сами могли продвигаться. But being trained up by Srila Prabhupada, he presented it in a way that the best way to benefit ourselves is to also give Krishna to others. Но то, как Шрила Прабхупада представил нам обретение высшего блага, это давать Кришну другим. You visited today Radha Damodar Temple. You said on your pilgrimage today, you went to Radha Damodar Temple, where Prabhupada stayed for some years before coming to the West. Вы упомянули, что сегодня вы посетили храм Радха Дамодары. Это то место, где Шрила Прабхупада провел несколько лет перед отъездом в Америку. And Prabhupada expressed, of course, after he spent some time in India or in the USA, how much he missed that Vrindavan, staying at Radha Damodar Temple. Когда Шрила Прабхупада уже несколько лет был в Америке, он выразил свою разлуку. Он сказал, что он чувствует такую разлуку с храмом Радха Дамодары во Вриндаване. He's told us that he was very happy staying there in those rooms next to the courtyard at Radha Damodar Temple, and it was because of the order of his spiritual master that he traveled to the West. Он говорил, что чувствовал себя полностью счастливым, находясь в храме Радха Дамодары во Вриндаване, но по приказу своего духовного учителя он покинул это место, чтобы проповедовать. As he said, even though he was very comfortable there, he always in his mind had the understanding what his spiritual master wanted him to do. Хотя он чувствовал себя полностью счастливым в храме Радха Дамодары, но в своем уме он всегда думал о том, как выполнить наставление духовного учителя. I had the very good fortune, just after becoming his servant in September of 1972, traveling back to Vrindavan with Srila Prabhupada for Kartik, this very time of the year. И в сентябре 1972 года, когда я стал слугой Шрилы Прабхупады, буквально через месяц мне очень повезло, и я отправился с Шрилой Прабхупадой во Вриндаван на Картик как раз в это время года. Maharaj, you probably remember some months ago, I told many stories about life in Vrindavan at Radha Damodar Temple. Наверняка помнишь, как я рассказывал о жизни Шрилы Прабхупады во Вриндаване несколько месяцев назад. So, when Prabhupada arrived there in October, shortly after that, one of his very first disciples came to Vrindavan to see Prabhupada. И вскоре после того, как в октябре Шрила Прабхупада прибыл во Вриндаван, его первый ученик приехал, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой. So that disciple was Hayagriva Prabhu. Это один из первых учеников Хаягрива Прабху.
he wrote, after spending the month in Vrindavan by Radha Damodar Temple, he wrote one book, Vrindavan Days, what the life was like to be in Vrindavan. И поскольку он целый месяц провел во Вриндаване, он написал книгу, описывающую жизнь во Вриндаване. Он так ее и назвал «Дни во Вриндаване». So as soon as he came, of course, as all of us, when we would arrive in India from the USA, we would all experience cultural shock. Каждый из нас, кто прибывал из Америки в Индию, испытывал культурный шок. So Hayagriva, after coming and spending one day in Delhi and then arriving in Vrindavan, he was already experiencing this shock. И Хаягрива, который на один день остановился в Дели, после этого направился во Вриндаван, он уже испытывал этот шок. And when he came into Prabhupada's room, there were just a few devotees there, Guru Das and Jamuna and Shyama Sundar, all very early devotees. И когда он прибыл в храм Радхадамадары, там было 3 преданных. Гурудас, Ямуна, Шьяма Сундара, тоже из той же команды самых первых преданных. Hayagriva was used to, at that time, by 1972, just to go into Šrila Prabhupada's room, you had to get permission, even very senior devotee. И это был уже 72-й год. Даже старшие преданные, для того, чтобы войти в комнату Шрилы Прабхупады, должны были на это получить разрешение. Because by this time, 1972, some 6 years later, Prabhupada had many disciples and many temples around the world. Уже было 6 лет со времени основания ИСККОН, и было много храмов, много учеников у Шрилы Прабхупады. So, Hayagriva asked Jamuna, is it okay to go in now? And she said, yes. She said, go right in. She said, you can go right in. И Хаягрива спросил Ямуна, можно я сразу зайду к Шриле Прабхупаде? Ямуна сказал, конечно, заходи сразу. So like all of us, Hayagriva went in. Hayagriva was very tall, 2 meters tall, very big man, very deep voice. So he went in, of course, and offered his obeisances to Srila Prabhupada. Хаягрива был очень крупного телосложения, около 2 метров. У него был очень глубокий голос, и вот он заходит и приносит поклоны Шриле Прабхупаде. And when he sat up, of course, Prabhupada was very happy to see him. Конечно, когда он присаживается, Шрила Прабхупада очень счастлив видеть его. And Prabhupada said, oh, you're wearing your suit. He had on business suit. И Шрила Прабхупада сразу замечает, о, ты одет в костюм, он был одет в деловой костюм. And Hayagriva said, yes. He said, I'm wearing it because you said to me, when I come, you wear your suit. И Хаягрива отвечает, да, Шрила Прабхупада, вы мне же сами сказали, когда поедешь в Вриндаван, приезжай в своем костюме. And Prabhupada said, yes. He said, because you're a big university professor of English. He said, I wanted to see everyone how you're Vaishnava. You had suit with tilak on. For Prabhupada, this was very exciting. Шрила Прабхупада сказал, да, ты большой профессор, преподаватель английского в университете. Я хочу, чтобы все видели, что большой профессор, он с тилаком, вайшнав. Yes. Using his disciples however possible in order to preach this Krishna consciousness. Он задействовал своих учеников любым возможным способом, чтобы проповедовать сознание Кришны. And then, of course, he said, so how do you like Vrindavan? И сразу же Шрила Прабхупада его спросил, как тебе нравится Вриндаван? And of course, Hayagriva, it was a little difficult because he said, of course, this atmosphere is like nowhere else. И Хаягрива сразу же ответил, что атмосфера, которая присутствует здесь, ее невозможно нигде больше найти.
But then he also said, because one goes to Vrindavan, unless you have the proper eyes, you see so many things that don't seem like the spiritual world. И затем он сказал, что в то же самое время, когда у тебя нет духовного зрения, ты видишь много других вещей во Вриндаване. And he said to Prabhupada, he said, well, Prabhupada, he said, I'm confused. Он сказал, Шрила Прабхупада, я сбит с толку. Prabhupada said, you must be confused. И Шрила Прабхупада ответил, ты должен быть сбитым с толку. Unless you have proper vision, he said, you must be confused. Пока у тебя нет соответствующего видения, ты будешь сбит с толку. Hayagriva, he saw, of course, the open sewers in the streets. Конечно же, он, Хаягрива, сразу увидел открытую канализацию на улицах. Stray dogs running around, hogs eating stool. Свиньи, собаки, бегающие по улице, поедающие испражнения. People sleeping on the sidewalks. Люди, спящие вдоль дорог. And of course, whatever you would say to Prabhupada, he had an answer for everything because he had spiritual vision. И о чем бы вы ни сказали Шриле Прабхупаде, у него был ответ, потому что он обладал духовным видением. And he said to him, he said, who is starving here in Vrindavan? He said, when you live in Vrindavan, he said, there's so many temples you can go to and get prasadam every day. Just like our temple, Krishna Balaram Mandir. Anyone can come and take prasadam. И Шрила Прабхупада сказал, посмотрите, просто посмотрите, здесь во Вриндаване вы не найдете кого-нибудь, кто бы постился. Столько храмов во Вриндаване, можете пойти в любой из этих храмов и получить прасадам, как, например, наш Кришна Баларам Мандир. And then he said, and when you're sleeping, he said, what is the difference if you're sleeping in the street or you're sleeping in a golden bed? А в отношении сна, сказал Шрила Прабхупада, какая разница, спите вы на улице или спите на золотом ложе? Then, of course, he mentioned the Goswamis. He said the Goswamis, they were sleeping under a different tree every night. He said they had no attachment. И Шрила Прабхупада сразу упомянул Госвами, он сказал, они спали под разными деревьями, у них не было никакой привязанности. And then Prabhupada said to him, he said, this Vrindavan, I told you about this Vrindavan when I came to America. For Prabhupada, it was the best place in the world to be. И Шрила Прабхупада сразу вспомнил, он сказал, я же вам рассказывал о Вриндаване, когда был в Америке. Для Шрилы Прабхупады Вриндаван был самым лучшим в мире местом. So then Prabhupada explained to him, he said, this Vrindavan, he said, is replica Vrindavan. Этот Вриндаван, сказал Шрила Прабхупада, это отражение истинного, изначального Вриндавана. And then he told him about, he said, even one takes birth in Vrindavan, he said, unless they're following nicely, he said, if they're committing sinful activities, he said, then they're no better than the animals, the hogs and the monkeys. И Шрила Прабхупада также объяснил, что тот, кто рождается во Вриндаване, но при этом совершает какие-то греховные действия, он получает самые лучшие последствия. Он становится животным во Вриндаване. And he said, those that come, he says, those that live in Vrindavan, he said, if they're committing sinful activities, he said, depending on those sinful activities, then they have to take birth in Vrindavan as different animals. И в зависимости от того, какие виды грехов они совершают, они рождаются в соответствующей форме жизни во Вриндаване. He said, just like if one is eating too much, he said, then he can come back as a hog in Vrindavan. Если кто-то переедает, сказал Шрила Прабхупада, он может родиться свиньей во Вриндаване. And if one is engaging in illicit sex life, he said, then he can come back as monkey or pigeon. А те, кто занимаются незаконным сексом во Вриндаване, они могут родиться голубем или обезьяной. He said, but that is the special benediction of Vrindavan. Even one is committing sinful activities,
he comes back again to Vrindavan, and then he's liberated. Таково особое благословение Вриндавана. Человек, совершающий греховное действие, снова рождается во Вриндаване, и после этой жизни он обретает освобождение. And then Hayagriva's godbrother, Guru Das, he was living in Vrindavan at the time. He said to Prabhupada, what about these yogis? They live by the Jamuna, and all day long they smoke ganja. What happens to them? И Гуру Дас, который уже в это время жил довольно долго во Вриндаване, сказал: Шрила Прабхупада, а как насчет йогов, которые живут на берегу Ямуны, и единственное, чем они занимаются, это курят ганджу? And Prabhupada said, oh, he said, they come back to San Francisco, he said, as hippies with long hair and beards. Они снова рождаются, но уже в Сан-Франциско, сказала Шрила Прабхупада, в образе хиппи с длинными волосами и бородой. When Guru Das became disciple, it was in San Francisco, he was a hippie with long hair and beard. So Prabhupada said, one come back in the same way. Когда Гуру Дас присоединился, он присоединился в Сан-Франциско, у него была длинная борода, длинные волосы. Именно так он выглядел. But Prabhupada was very eager to return to Vrindavan for what was the very first time he would attend Kartik festival since he left for America. So 7 years later, he was back in Vrindavan for Kartik festival. В 1965 году Шрила Прабхупада покинул Индию. С этого момента он не был на Картику, и вот в 1972 год, это первый раз, он снова возвращается на Картику во Вриндаван. But when Prabhupada came, as I was, guess the electricity went out for me. When Prabhupada came to Kartik, he was giving 2 classes every day. Когда Шрила Прабхупада приехал на Картику, он каждый день давал 2 лекции. And he explained to us the reason to go to the holy place, he said, is not just for sightseeing, but the reason to come to a holy place is to hear from saintly persons. И Шрила Прабхупада объяснил, что мы не должны приезжать в святое место как туристы, посмотреть на какие-то места, мы должны приезжать туда для того, чтобы слушать святых личностей. Of course, as you're doing, just like in the Braj Mandala Parikrama, to see all the places where Krishna enacted his pastimes, that's very, very wonderful. То, что вы сейчас делаете, посещаете различные места в Раджа Мандала, где Кришна совершал свои игры, это так замечательно. But Srila Prabhupada's idea, when he established these centers in Mayapur and Vrindavan, was that his followers, his disciples, would go to these places every year to become recharged in their spiritual life. И зачем Шрила Прабхупада установил эти центры в Майяпуре, в Вриндаване? Для того, чтобы каждый год преданные приезжали в эти святые места и подзаряжали свои духовные батареи. Because this is the potency of the holy places. Таково могущество святых мест. Prabhupada said, when you're in Vrindavan, he said, everything is multiplied 100 times. Также Шрила Прабхупада утверждал, что все поступки во Вриндаване усиливаются в 100 раз. He said, if you do 1%, he said, then it becomes 100% in Vrindavan. Шрила Прабхупада сказал, если вы делаете только 1% во Вриндаване, вы получаете заслугу за 100%. And then, of course, they say, and you're here during Kartik, then it becomes 1000%. А во время Картики говорят, что это в 1000 раз усиливается. You were here last year, Maharaj, for Kartik, yes? Yes. Yes, yes. We miss you this year. We miss your association. But Prabhupada always was thinking how to keep us more and more Krishna conscious so that we could give Krishna to others. И Шрила Прабхупада постоянно размышлял, как сделать нас все более и более сознающим Кришну, чтобы мы продвигались духовно.
Maharaj, you were given sannyas initiation by Gopal Krishna Maharaj, huh? Yes. So he's in India, he distributes more books than anyone. His yatra, they distribute more of Prabhupada's Bhagavad Gita than probably anywhere else in the world. И ты получил посвящение саньязу от его святейшества Гопала Кришна Махараджа. Он распространяет книг больше всех в мире. Нет другого такого места, где бы распространяли столько книг. He was here last week for Prabhupada's disappearance day. Он приезжал сюда на день ухода Шрилы Прабхупады несколько дней назад. So he stayed here for maybe 4 days, and during that time he gave one lecture. Он оставался здесь около 4 дней и дал одну лекцию. So in the lecture he gave, during the lecture, he introduced for this year also the book marathon. И в конце этой лекции он всем представил марафон Шрилы Прабхупады на этот год. So he also understood Prabhupada's instruction very nicely, and because of that, he's very successful all around the world. Поскольку он очень хорошо понял наставления Шрилы Прабхупады, он достигает успеха в своей проповеди по всему миру. Now in the Delhi area, I guess they have maybe a dozen temples just in the one city. Только на одной территории большого Дели сейчас около 12 храмов искон. One devotee, he once wrote Шриле Прабхупаде a letter, and he was discussing how management was difficult. Один преданный в своем письме обсуждал с Шрилой Прабхупадой трудности менеджмента. And Prabhupada told him, he said, you concentrate on your preaching. He said, one who preaches, he says, management will follow like a shadow. И Шрила Прабхупада сказал, сосредоточься на проповеди, тогда менеджмент последует как тень. Prabhupada started, of course, this society. Everything began by preaching. Шрила Прабхупада начал это движение просто с помощью проповеди. And of course, he said the best preaching, he says, was this distribution of his books. И Шрила Прабхупада также утверждал, что лучшая проповедь – это распространение его книг. He said to me, he said, how much can you say to a person in 3 minutes? He said, but if you give him a book, he said, you'll change his life. Сколько ты сможешь рассказать человеку за 3 минуты, сказал Шрила Прабхупада. Но если ты дашь ему книгу, его жизнь изменится. We know, and especially like during the marathon, sometimes you'll see they'll put the books right on the altar, Prabhupada's books. И во время марафонов во многих храмах преданные помещают книги на алтарь. Because the books, they're deities. Потому что книги – это божества. And just to put one in someone's house, they benefit so much. Как только они попадают в чей-то дом, они приносят огромное благо. He said it just by touching it, he said they make advancement in spiritual life. Шрила Прабхупада говорил, что просто прикасаясь к этим книгам, люди уже продвигаются духовно. And I saw personally, as he would tell us, Prabhupada every day, he would read his books. One of his books he would read every day. И на личном примере Шрила Прабхупада нам показывал, каждый день можно было увидеть, как он читает одну из своих книг. Yeah. Not that he was just translating. We know, of course, early in the morning, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, he was translating Srimad Bhagavatam for us. Он не только переводил книги, начиная с часу ночи, в 2 часа, в 3 часа, он продолжал переводить. And when I became his servant, initially I would be very amazed when I would go in Prabhupada's room in the afternoon, and he would be sitting behind his desk. He would have his reading glasses, and he would be reading one of his books. И первое время я очень поражался, когда я заходил как слуга в комнату Шрилы Прабхупады,
после обеда. Я видел, как он сидит, одел очки для чтения и читает одну из своих книг. And of course, he said that he was reading these books, he said, because he didn't write these books. He said they were Krishna's words. И Шрила Прабхупада объяснял, что он эти книги читает по той причине, что эти слова даны ему самим Кришной. Yes. So he asked us to follow that example as well. He said, not that you just distribute books. He said, but we have to read these books so that we become very strong in our faith. И Шрила Прабхупада учил нас следовать по его стопам. Он говорил, что мы должны не только распространять книги, но мы должны также их читать, чтобы наша вера была сильной. So when he was in Vrindavan, he would have morning class. Then in the afternoon, early evening, we had Nectar of Devotion class. Prabhupada would read from Nectar of Devotion. И в 1972 году была следующая программа по утрам. Шрила Прабхупада давал лекцию по Бхагаватам, а ближе к вечеру он читал «Нектар преданности». And he always expected his disciples to be at the class. И он всегда ожидал, что его ученики будут присутствовать на лекции. As Moндакини mentioned, she said, I was with Prabhupada for almost 2.5 years. Most every day Prabhupada gave class. Every day I was sitting there on the floor right in front of Srila Prabhupada. There was no question of missing class. И, как уже упоминала матушка Мондакини, я путешествовал с Шрилой Прабхупадой в течение 2,5 лет, и каждый день Шрила Прабхупада давал лекцию, и каждый день я сидел перед ним на полу и слушал лекцию. Не было и вопроса о том, чтобы пропустить лекцию. So when Prabhupada, 1972, as I said, I became his servant. So 2 months before he got to Vrindavan, he was already meditating on the fact that he would be going to Vrindavan for Kartik. И перед тем, как в 1972 году поехать во Вриндаван, еще за пару месяцев Шрила Прабхупада начал медитацию, как он поедет во Вриндаван на Картик. And he had everything all planned out. When we were on the airplane, he said to me, so he said, we're going to Vrindavan for Kartik. He said, and every day I'll speak from Nectar of Devotion. Когда мы уже сидели в самолете, Шрила Прабхупада сказал, мы едем во Вриндаван, и каждый вечер я буду читать вам нектар преданности. And then he said, you'll read. He said, and sometimes I will stop you. He said, and then I'll give commentary. Ты будешь читать, иногда я тебя буду останавливать и давать комментарии. And before we got to Vrindavan again, Prabhupada was traveling across the US, and then he was in Thailand, Bangkok, Thailand. И перед тем, как вернуться в Индию, Шрила Прабхупада долго путешествовал по Америке, и потом он заехал в Таиланд. So when he was in Thailand, my godbrother, he was staying there. Prabhupada had sent him there to preaching Burjan Prabhu. И в это время там находился Буриджан Прабху, который уже начал там проповедь по указанию Шрилы Прабхупады. So during massage one day, I was giving Prabhupada massage before lunch, and Burjan was in the room with us. Однажды я давал в комнате Шриле Прабхупаде массаж, и Буриджан был вместе с нами в комнате. And Prabhupada started speaking to Burjan because he's meditating that he's going to Vrindavan. И Шрила Прабхупада начал рассказывать Буриджану, что он медитирует на то, как он поедет во Вриндаван. And Prabhupada said to him, he said, my godbrothers, they criticize me because I allow women to live in the temple. И Шрила Прабхупада упомянул, что мои духовные братья критикуют меня за то, что я разрешаю женщинам жить в храмах. He said this was unheard of in India. Это неслыханная вещь для Индии. He said, but
when I came to America, I could see that boys and girls, men and women, they mix together very freely. Но что я отметил, когда приехал в Америку, что юноши и девушки очень легко общаются друг с другом без всяких ограничений здесь. He said, so I could understand that in order to be successful, he said, he had to present Krishna consciousness to men and women together. И для того, чтобы достичь успеха, я понял, что я должен представлять сознание Кришны одновременно и для мужчин, и для женщин. He said, so I made that adjustment. He said, and therefore we're successful. Я сделал это приспособление, и поэтому мы достигли успеха. And then he said, but my godbrothers, they criticize me. But if you go to their temples, he said, like in Mayapur, he said, during the festivals, he said, who's the only people in the temples? He said, widows, women. Шрила Прабхупада сказал, мои духовные братья постоянно критикуют меня, но пойдите к ним на праздник, в их храм, и вы увидите, кто там в храме. Там одни женщины, вдовы. He said, but because of this adjustment, he said, we've been successful spreading Krishna. И Шрила Прабхупада сказал, что благодаря этому преобразованию, которое я предложил, мы сейчас достигли успеха проповеди сознания Кришны. So I was massaging him during this whole time. I'm behind him, massaging his back with mustard oil. В течение всего этого разговора я массировал спину Шрилы Прабхупады горчичным маслом. This was every day also. Prabhupada was very regulated. So every day, wherever he was in the world, the activities would go on in the same way. Шрила Прабхупада был очень урегулирован в своих привычках, поэтому куда бы мы в мире ни приехали, программа всегда была одной и той же. So even we're in a hotel room in the middle of Thailand, he still observed the same schedule. Went out on the morning walk, had his breakfast regular time. Поэтому, несмотря на то, что мы были в Таиланде, жили в гостинице, Шрила Прабхупады была та же самая программа: утренние прогулки, массаж. So by this time, I had only been with him for a few weeks. И к этому моменту я был с Шрилой Прабхупадой несколько недель. But I asked him a question. Но я задал ему вопрос. So I said, Prabhupada, how do we know the difference between changing a principle and making an adjustment? Я спросил Шрилу Прабхупаду, как понять, что мы в данном случае, когда делаем изменения, мы затрагиваем принципы, или это просто приспособление, это деталь? So then it became quiet for a little time. На какое-то время воцарилось молчание. And then Prabhupada said, that requires a little intelligence. И Прабхупада ответил, для этого нужно немного разума. So this is the business of the Acharya. He understands how to spread Krishna consciousness according to time and place. И таково предназначение Ачарьи. Он понимает, как распространять сознание Кришны в соответствии с местом и временем. So this was miracle that Prabhupada performed. He took what Lord Chaitanya, when he was here, he spread Krishna consciousness throughout India, and he took it 500 years later all around the world, this chanting of Hare Krishna. И то, что сделал Господь Чайтанья 500 лет назад, он начал распространять сознание Кришны в Индии. Шрила Прабхупада продолжил это, принеся сознание Кришны по всему миру. So Prabhupada explains that ultimately everything, he said, all of the books, he said, are to bring us to the point to chant Hare Krishna. Все эти книги, сказал Шрила Прабхупада, предназначены для того, чтобы возвысить нас до сознания Кришны. He said, but by becoming strong with the philosophy, then we can understand. He said, that's what gives us the strength, by understanding philosophy.
Это то, что дает нам силу, сказал Шрила Прабхупада, это понимание философии. So that time, Prabhupada, he spent the entire month in Vrindavan for Kartik in 1972. Так, в 1972 году Шрила Прабхупада целый месяц Картик провел во Вриндаване. So this was the order of his spiritual master, of course, was to go to the West, to spread Krishna consciousness in the West. Таков был приказ его духовного учителя принести сознание Кришны на Запад. I lost you there for a minute. So, and then by 1973, Prabhupada said he was in Los Angeles, New Dwarka Temple. В 1973 году я был с Шрилой Прабхупадой в Лос-Анджелесе, в храме Нью-Дварака. So, of course, New Dwarka, they have the deities there called Rukmini Dwarkadish. И в Нью-Двараке у них божества Рукмини Дваракадиш. So Prabhupada said that these deities, they told him to go to India, to spread Krishna consciousness in India. И Шрила Прабхупада признался, что именно эти божества попросили его отправиться снова в Индию и проповедовать там. So Prabhupada explained, he was saying his business was to preach in the West. He said, but he kept saying, you go to India to establish temples in India. И Шрила Прабхупада сказал, мое главное дело было установить сознание Кришны на Западе, но Господь попросил меня, возвращайся в Индию. So, of course, Prabhupada going to India with his Western disciples, his American, European disciples, he then spread Krishna consciousness all over India. Когда Шрила Прабхупада вернулся в Индию со своими западными учениками, он распространил сознание Кришны по всей Индии. And to this day, so many temples are always going up in India. So many temples are being built within ISKCON. И сейчас в Индии храмы растут как грибы, и столько храмов здесь в Индии, ISKCON. So this was all by the mercy of Srila Prabhupada. И все это по милости Шрилы Прабхупады. Sometimes, even in the beginning, even when I was with Srila Prabhupada, Prabhupada would be at a kirtan. This happened in 1967. It happened when I was with him, 1972. He would see Narada Muni come to the kirtan. Несколько раз Шрила Прабхупада также признавался, что Нарада Муни приходил на киртан. Это было в 1967 году, и это было в 1972 году, когда я был с Шрилой Прабхупадой. So one of the very early times in 1967, Prabhupada was chanting. It was in San Francisco, a festival. Это был 1967 год, был фестиваль в Сан-Франциско, и Шрила Прабхупада пел киртан. And then he just stopped chanting. He went into ecstasy. И вдруг он прервал воспевание и погрузился в экстаз. And this was in the very beginning. And later he said to the devotees, he said, did you see? И потом Шрила Прабхупада спросил остальных преданных, вы видели? They said, well, see what, Prabhupada? А что видели, спросили преданные. He said, Narada Muni, he said, came to the kirtan. Нарада Муни приходил на киртан. So they're saying, no, they didn't see. Никто, конечно, другой этого не видел. Because one has to have pure devotion. Prabhupada would see Narada Muni. Нужно обладать чистой преданностью, чтобы, как Шрила Прабхупада, увидеть Нарада Муни. And when he was here in Vrindavan for the Kartik festival, one night, it was the Rasa Yatra, the Rasa dance night. И во Вриндаване однажды, это было в день Раса-ятры, день, когда Кришна проводит танец раса. So on that evening, Prabhupada initiated. He gave first initiation, he gave Brahman initiation, and he made sannyasis that evening. В этот вечер Шрила Прабхупада давал первое посвящение, второе посвящение. Некоторые получали посвящение в саньясу.
So this was the very first time that Westerners were being turned into Vaishnavas within India, in Vrindavan. И это было первое посвящение, которое для западных людей проводилось во Вриндаване. So Prabhupada, he was very eager to show these local people, all these Vaishnavas, that he had turned Westerners into Vaishnavas. Шрила Прабхупада горячо желал показать всем обитателям Вриндавана, как он трансформирует жителей Запада в вайшнавов. But then again, he said that during the initiation ceremony, he said Rupa Goswami came and Narada Muni came to the ceremony. И после этой церемонии Шрила Прабхупада сказал, что Рупа Госвами приходил и Нарада Муни приходил. So this was the wonder of what Prabhupada was doing. Even Narada Muni was coming to see. Narada Muni, of course, he can travel anywhere. И это было чудо, которое произошло благодаря Шриле Прабхупаде, появлению Нарады Муни. Нарада Муни, он повсюду путешествует. And Prabhupada told us at that time, during those days, Prabhupada said the demigods, they were lining up to take birth in the Krishna consciousness movement. Также Шрила Прабхупада сообщал нам, что полубоги стоят в очереди для того, чтобы родиться в обществе сознания Кришны. So we're all part of a very important movement within the society, within the world today. Поэтому мы все являемся последователями важнейшего движения во всем мире в современном обществе. And Prabhupada, he's given us all an opportunity to utilize this lifetime to go back home, back to Godhead. И Шрила Прабхупада дает нам возможность правильным образом использовать эту жизнь, чтобы вернуться домой обратно к Богу. He would also sometimes warn us that this Kali Yuga is a very dangerous time. Также он нас предупреждал, что это Кали-юга очень опасное время. And he told us, it was on one morning walk in Los Angeles, it was 1973. И на одной прогулке в Лос-Анджелесе в 1973 году And Prabhupada was saying, for the last hundreds of years, he said, everyone has been cheating the public. Шрила Прабхупада сказал, последние 100 лет все только и занимаются тем, что обманывают публику. And then he told us, he said, this whole civilization, he said, it'll be finished in 50 years. И Шрила Прабхупада сделал предсказание, он сказал, что вся эта цивилизация будет разрушена через 50 лет. So that was 1973 when Prabhupada said that. Это был 1973 год, когда Шрила Прабхупада это произнес. So that's just a few years away. Так что осталось всего пару лет. And we can see nowadays how the world is changing so much. И мы видим, как сейчас мир меняется. So I often say when I was with Prabhupada, when I would hear him speak, I would feel he was always speak with such urgency, how important it was to become Krishna conscious. И всегда, когда Шрила Прабхупада говорил о сознании Кришны, он всегда говорил с чувством неотложности, как важно прямо сейчас становиться сознающими Кришну. He would say how valuable this lifetime was. Также Шрила Прабхупада подчеркивал, насколько важна эта человеческая жизнь. And he said, you don't want to come back to this place. He said, it's not. '72, he went and he did 3 Pandal programs, where each Pandal program he spoke to 10,000 or more people every day.
Также после пребывания во Вриндаване Шрила Прабхупада провел 3 больших программы в пандалах. Собиралось около 10 тысяч человек каждый вечер. And of course, especially here in India, he would say, it is your duty. He said, Lord Chaitanya has given all of you a duty to take to this Krishna consciousness. Шрила Прабхупада, особенно в Индии, подчеркивал, он говорил, Господь Чайтанья приказал вам принять сознание Кришны. And then he went back to, worked way back to USA, and he was in Los Angeles. Затем Шрила Прабхупада вернулся в Соединенные Штаты, это был, скорее всего, Лос-Анджелес. So now in the USA, book distribution had started to explode all over the United States, every city where the devotees were. Это был период, когда начался взрыв распространения книг. Куда бы вы ни отправились, вы могли встретить преданных, распространяющих книги. And they were distributing Prabhupada's books, big books, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Nectar of Devotion. И они распространяли большие книги, Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Нектар преданности. Even as Prabhupada was translating, sometimes, of course, there would be 4th canto, 5th canto, 6th canto. Whatever volume was there, the devotees were distributing these books. Это был период, когда Шрила Прабхупада постепенно переводил, там появлялась 4-я песня, преданные ее распространяли, появилась 5-я песня, они ее распространяли и так далее. So sometimes devotees would ask, is it okay to distribute this book? Is it okay to distribute this book? This is just like 5th canto. Is it okay, Prabhupada? И преданные частенько спрашивали, Шрила Прабхупада, нормально, что мы вот сразу людям предлагаем 5-ю песню Бхагавата? Prabhupada's answer was always the same. He said, any book you can distribute. Ответ Шрила Прабхупады всегда был одинаковый. Можете распространять любую книгу. So there, Prabhupada stayed for about 1 month in Los Angeles. And every night in the early evening, a devotee would bring me a list of all the books that were distributed that day. И в то время Шрила Прабхупада остановился в храме в Лос-Анджелесе, и преданные каждый вечер приносили мне список тех, кто распространял книги. And Prabhupada, he would become very enlivened to see that so many books were being distributed. И Шрила Прабхупада испытывал огромную радость, когда видел, сколько книг распространяется. So the devotee who was making up this list, he was a young brahmachari. Преданный, который составлял этот список, был молодым брамачари в то время. But he was very enthusiastic in organizing book distribution. Но он испытывал огромный энтузиазм в организации распространения книг. So if you know the history, ISKCON history, his name was Rameshwar. Если вы знаете историю ИСККОН, это был Рамешвар. So Rameshwar, it was just a matter of time. He became in charge of BBT, Prabhupada's BBT. И через пару лет он возглавил Бхактивиданта Буктраст, издательство. And however many books were being distributed, Prabhupada would say how wonderful it was. These people were giving books, going and distributing these books. И когда уходили книги, Шрила Прабхупада подчеркивал, как это замечательно, что люди получают эти книги. And he would always tell them to do more and more books, to even double it. Шрила Прабхупада все время подчеркивал, распространяйте все больше, больше и больше, удваивайте. Being with Prabhupada, I saw that Prabhupada had complete faith in the chanting of Hare Krishna, and he had complete faith in the Vedic literatures. Находясь рядом с Шрилой Прабхупадой, я убедился, что у Шрилы Прабхупады есть полная вера в святое имя и полная вера в ведическую литературу. Because he was presenting them to us. И Шрила Прабхупада представлял это нам. So I told you how I would go into his room
almost every afternoon I would be going into his room and I would see him sitting behind his desk reading his books. Я уже говорил вам, что каждый день, когда после обеда я заходил в его комнату, я видел, как он сидит за столиком и читает свои книги. One of my jobs, one of my services as personal servant, Prabhupada would ring the bell, and of course that meant you go in and see what he wants. И основой моего служения являлось то, что я всегда находился неподалеку. Как только Шрила Прабхупада звонил в колокольчик, я сразу заходил в его комнату. So I would go into the room, offer obeisances, and normally he would say, go get this person, go get this person, go do this, go do this. И я заходил в его комнату, кланялся, и он говорил, так, вот этого позови, того позови, вот этого. But this one day, while he was in Los Angeles, he rang the bell. I went into the room, offered obeisances, and sat up. Но в этот особый день я зашел, Шрила Прабхупада позвонил в колокольчик, я зашел в его комнату, поклонился, присел. So he was sitting behind his desk and he was reading the Bhagavad Gita as it is. Он сидел за столиком и читал Бхагавад-гиту, как она есть. So I sat up and he just looked at me. Я присел, и он сразу посмотрел прямо на меня. And he had the book in his hands. И у него в руках была эта книга. And he said, this book is so nice. If you just read this one book, you can be Krishna conscious. И Шрила Прабхупада, обращаясь ко мне, сказал, эта книга так прекрасна, что если ты просто будешь читать одну эту книгу, ты станешь сознающим Кришну. He said, you don't have to read hundreds of books. He said, just this book, if you read it, he said, you understand. He said, you can be Krishna conscious. Нет смысла читать сотни книг, сказал Шрила Прабхупада. Если будешь читать одну эту книгу, ты станешь сознающим Кришну. He said, everything is there. Здесь все есть, сказал Прабхупада. And I'm sitting just in front of him, and then he put his head back down and started reading again. Я сижу перед Шрилой Прабхупадой, и Шрила Прабхупада опять опускает свой взор на книгу и продолжает читать. So then I offered obeisances and left the room. He had how wonderful this book was. Prabhupada was in ecstasy reading his books. И я после этого вышел, Шрила Прабхупада больше ничего не собирался мне говорить. Он просто позвал меня поделиться своим экстазом, как прекрасны эти книги. So, of course, I was with him a long time, a few years. So then many, many months go by. Я был с Шрилой Прабхупадой долгое время, и прошло несколько месяцев. And again, one afternoon, he rings the bell. I go in the room, I offer obeisances. И вот в этот день опять Шрила Прабхупада звонит в колокольчик, я захожу в комнату, предлагаю поклоны. And I sit up, and Prabhupada's sitting behind his desk. He has his glasses on, and he's reading Nectar of Devotion. Я присаживаюсь, Шрила Прабхупада сидит за столиком, в руках у него нектар преданности, у него очки для чтения. And he just looks at me. He says, this book is so nice. И, глядя на меня, Шрила Прабхупада говорит, эта книга так прекрасна. He said the same thing. He said, if you just read this one book, you can be Krishna conscious. You don't have to read hundreds of books. Everything is in this book. Эта книга так прекрасна. Если ты будешь читать одну эту книгу, тебе не нужно будет читать сотни других книг, потому что, читая ее, ты станешь сознающим Кришну. It was amazing to see Prabhupada reading his books every day. Это было поразительно видеть Шрилу Прабхупаду, читающим свои книги каждый день. And again, he looked at me. He said, this book is so nice. He said, just read this one book. И Шрила Прабхупада сказал, эта книга так прекрасна, просто читай одну эту книгу.
And then again, he just put his head down and started reading. He didn't say leave. He just started reading again. So again, I offered obeisances and I left the room. И Шрила Прабхупада не стал больше продолжать, он снова взял книгу, начал читать, и я вышел из комнаты. So of course, many months go by again. And it's always in the afternoon. Prabhupada, in the afternoon, that was his reading time. Прошло еще несколько месяцев, всегда после обеда Шрила Прабхупада в определенный момент читал книги. So he rings the bell, I go into the room again, I offer obeisances. And this afternoon he's reading his Krishna book. И опять Шрила Прабхупада позвонил в колокольчик, я зашел в комнату, поклонился, присел. Шрила Прабхупада читает книгу Кришна. So I sit up and I look at him, and Prabhupada's looking right at me. Я присел, посмотрел на Шрила Прабхупаду. Шрила Прабхупада прямо смотрит на меня. And now you know what he says. This Krishna book is so wonderful. Ну и вы уже догадываетесь, что он сказал, эта книга Кришна так прекрасна. If you just read this book, he said, this one book, you can be Krishna conscious. Если ты будешь читать одну эту книгу, ты станешь сознающим Кришну. He said, it's not necessary to read so many books. Just this one book, if you read it, you can become Krishna conscious. Нет никакого смысла читать сотни других книг. Если ты будешь читать одну эту книгу, ты станешь сознающим Кришну. But he kept looking at me. Но Шрила Прабхупада продолжал смотреть на меня. So that means I couldn't leave. Это означало, что я еще не могу выйти. Then he looked at me. He said, you don't even have to read the whole book. Just one chapter from this book. If you read it, you can be Krishna conscious. И Шрила Прабхупада продолжил. Тебе не нужно даже читать всю эту книгу. Если ты прочитаешь одну главу из этой книги, ты станешь сознающим Кришну. I don't say anything. I'm just, yes, Prabhupada. Я ничего не отвечал, просто покачивал головой. Да, Прабхупада. But he kept looking at me. Шрила Прабхупада продолжал смотреть на меня. And he looked at me. He said, you don't even have to read the whole chapter. Just one page from this book. He said, you read just one page from this book, you can become Krishna conscious. Шрила Прабхупада продолжал смотреть на меня и сказал, даже тебе не нужно всю главу читать. Если ты прочитаешь одну страницу из этой книги, ты станешь сознающим Кришну. And he still looking at me. Шрила Прабхупада продолжает смотреть на меня. And then he looked at me. He said, you don't even have to read the whole page. Just one line, he said, in this book. You read just one line from this book, Krishna book, he said, and you can be Krishna conscious. И Шрила Прабхупада продолжает смотреть на меня и говорит, даже одну страницу тебе не нужно читать. Если ты прочитаешь одну строку, ты можешь стать сознающим Кришну. He's looking at me. He hasn't turned away. И Шрила Прабхупада продолжает смотреть на меня, он еще не отвернулся. And then he looked at me and said, you don't even have to read the whole line. Just one word. And he put his finger down on one word on the page. He said, just one word from this Krishna book. He said, you read, he said, you can become Krishna conscious. И затем Шрила Прабхупада взял свой палец, так показал на какое-то место в книге и сказал, даже одну строчку тебе не нужно читать. Если ты прочитаешь одно слово из этой книги, ты станешь сознающим Кришну. And then after saying all of that, then he put his head back down and continued reading the book. И вот это все рассказал мне, Шрила Прабхупада продолжил читать. Then he looked at me and said, because Krishna is in every word. Затем Шрила Прабхупада еще раз обернулся и сказал, это потому, что Кришна здесь в каждом слове. And this is what Prabhupada said. He said he reads his books, he said, because they're not my books. He said they're Krishna's books.
И вот почему Шрила Прабхупада говорил, что я читаю эти книги, потому что это не мои книги, здесь слова Кришны. So this is what Prabhupada has given to the whole world. Это то, что Шрила Прабхупада дал всему миру. And this is why he was so much in wanted us to distribute his books, because of the potency of his books. Вот почему он так хотел, чтобы мы распространяли его книги, потому что эти книги обладают огромным могуществом. No one could understand the potency of his books more than Srila Prabhupada himself did. И никто не понимал в такой степени книги, могущество книг Шрилы Прабхупады, как он сам. And therefore he spent so many years to give us all of these books to read. Поэтому Шрила Прабхупада провел столько лет, чтобы дать нам все эти книги. So that we could become Krishna conscious. Чтобы мы стали сознающими Кришну. So that the whole world could become Krishna conscious. Чтобы весь мир стал сознающим Кришну. You know, now in our society, our ISKCON society, we see these devotee care projects springing up all around the world. Сейчас в нашем обществе ИСККОН мы видим, как развиваются программы заботы о преданных. Because as the society grows, and 50 years now, we have many people requiring special care as they get older. Поскольку общество уже существует больше 50 лет, и многие пожилые люди уже нуждаются в особой заботе. But from the very beginning, when Prabhupada established ISKCON, his whole idea was to take care of everyone. Но с самого момента, когда Шрила Прабхупада основал это движение ИСККОН, идея состояла в том, чтобы заботиться о людях. This whole ISKCON society grew because we could understand that Prabhupada cared for us. Это движение ИСККОН растет, потому что мы видели, как Шрила Прабхупада заботился о нас. And you'll see those who have taken this instruction from Srila Prabhupada, just like Moндакини, their whole mission is to care for the devotees. И те преданные, которые серьезно приняли наставление Шрилы Прабхупады, как матушка Мондакини, она так заботится о преданных. This is what we learned from Srila Prabhupada. Это то, чему мы научились у Шрилы Прабхупады. Of course, my being with him for over 2 years, I got to see this all the time. Prabhupada, we were taking care of him, we were serving him, but he would always see that we had whatever we needed. И в течение более 2 лет, пока я путешествовал с Шрилой Прабхупадой, я видел это лично. Мы сами служили Шриле Прабхупаде как могли, и он старался заботиться, чтобы у нас было все, что нам необходимо. He would see that we were taken care of spiritually. He would see we were chanting our rounds. He would see that we were rising early in the morning. Шрила Прабхупада заботился о том, чтобы мы духовно продвигались, чтобы мы повторяли джапу, чтобы мы вставали рано утром. But he would also come out of his room sometimes while we were taking prasadam to see what we were eating, to see that we were getting nice prasadam. Но иногда во время просада он выходил из своей комнаты и смотрел, чем нас кормят, чтобы у нас был хороший просадом. And sometimes he would even give me articles of his clothing if he didn't think I was warm enough. He would give me sweaters and jackets. Иногда, когда он считал, что у меня недостаточно теплой одежды, он отдавал мне свои свитера, пиджаки. And this is how Prabhupada spread Krishna consciousness all around the world. Just by taking care of us, we could see that Prabhupada cared so much. Это то, как Шрила Прабхупада распространил сознание Кришны по всему миру. Мы видели, как он о нас заботится. As Prabhupada would sometimes tell the reporters when they would ask, why you come here? What is it you want? Иногда репортеры спрашивали Шрилу Прабхупаду, а зачем вы сюда приехали, чего вы хотите? And Prabhupada said, I want to give you
He said, I don't want anything from you. I'm trying to give to you. Шрила Прабхупада отвечал: мне от вас ничего не нужно. Я приехал, чтобы дать вам. When he went to England, he was interviewed there by the reporters. Шрила Прабхупада прилетел в Англию, и репортеры брали у него интервью. And they said, so why have you come here? И в очередной раз его спросили: а зачем вы сюда приехали? Prabhupada also had a sense of humor. He said, you have come and taken everything from us. И у Шрилы Прабхупады было чувство юмора, поэтому в данном случае он ответил: вы, англичане, приехали к нам в Индию и все забрали. We know that the British Empire, they took so much riches from India, so much jewels, so much they took. Британская империя отобрала у Индии столько драгоценных камней, золота и других вещей. He said, but I'm here to give you the one thing you haven't taken. He said, I'm here to give you the best of what India has to offer. Но я приехал для того, чтобы дать ту вещь, которую вы не взяли. Это самое лучшее, что может предложить Индия. So this was Prabhupada's mission, was to give the whole world Krishna consciousness. Такова была миссия Шрилы Прабхупады — дать всему миру сознание Кришны. And in ISKCON society, this is also our mission, to give Krishna consciousness to others. И это наша миссия в ИСККОН — давать сознание Кришны другим. So in order to do that, we have to remain strong ourselves in Krishna consciousness. We have to chant our rounds, follow the principles, and understand the philosophy, reading Prabhupada's books. Для того, чтобы делать это, мы должны оставаться сильными, мы должны следовать принципам, повторять святое имя, так, чтобы мы могли передавать это другим. So I think it's getting late. Time to stop here. We can start questions if there are questions. Можем перейти к вопросам, уже поздно. Да, у нас действительно есть несколько вопросов, и это очень интересные вопросы. Наверное, самый первый вопрос озвучим. Это вопрос от Матаджи Татьяны, и он звучит так. У многих преданных в жизни будет момент, когда их духовный учитель покинет этот мир. Какой бы совет вы дали преданным, чтобы достойно пройти это испытание? First question is about the spiritual master. There will be a time when our spiritual masters would leave the world. What will you suggest? What we should do in order to pass this exam? Yes. Well, it's as I said, it's very simple. Spiritual master, he gives us his instructions. So our business is to make the instructions of the spiritual master our life and soul. Я бы сказал, что это очень просто. Духовный учитель дает нам наставления, и мы должны сделать эти наставления своей жизнью и душой. As I've said, I'm sure I've said before, Prabhupada said, Krishna consciousness process is very easy. Я уже много раз это упоминал, слова Шрилы Прабхупады о том, что сознание Кришны очень легко. He said, but determination is difficult. Но очень сложно поддерживать решимость. So we see generally when someone comes to Krishna consciousness, there much enthusiasm is there. И когда кто-то присоединяется к сознанию Кришны, мы видим, он обычно проявляет много энтузиазма. So we have to maintain that enthusiasm as much as possible. Нужно поддерживать этот энтузиазм, насколько возможно. Our whole business is to please the spiritual master. Наша главная задача — удовлетворить духовного учителя. So that's why I was saying all the things Prabhupada told us, how he's pleased by our services. И то, что я вам рассказывал, это то, как Шрила Прабхупада был доволен различными видами служения. So the disciple, his business is to
understand the spiritual master's instructions and to carry them out. Поэтому обязанность ученика хорошо осознать наставления духовного учителя и выполнять их. So that's why at the beginning I was saying how Prabhupada was his instructions were very simple and very clear. Поэтому с самого начала я вам объяснял, что наставления Шрилы Прабхупады были очень простыми и очень ясными. He didn't stress following so many different austerities, processes. He wanted us to give Krishna to others. Шрила Прабхупада не давал нам каких-то суровых аскез. Он подчеркивал, что мы должны давать сознание Кришны другим. So somehow or other, he wanted us to assist him in his preaching. Так или иначе, он хотел, чтобы мы помогали в его проповеди. So we have to find that place where we're comfortable, just like I was Prabhupada's personal servant. So I wasn't traveling around preaching. I was taking care of the person who was preaching. И мы должны найти то место, где мы себя будем чувствовать удобно, чтобы мы могли проповедовать. Как, например, вначале я просто путешествовал с Шрилой Прабхупадой, служил ему, и у меня не было возможности проповедовать. It's like Prabhupada also stressed when people come to the temple, he said, no one should leave the temple without getting some prasadam. Как, например, Шрила Прабхупада подчеркивал, что когда кто-то приходит в наш храм, он не должен уходить оттуда без прасада. So preparing nice prasadam for the guest, that's also preaching work. So there's preaching in so many ways. So in this way we can please Prabhupada. Поэтому приготовление прасада для гостей – это тоже проповедь, и так мы можем порадовать Шрилу Прабхупаду. Yes. So we have to understand what it is the spiritual master wants, and then we just carry it out for his pleasure. Должны понять, чего хочет духовный учитель, и делать это для его удовольствия. But the disciple, he's always dependent on his spiritual master. Но ученик всегда полагается на своего духовного учителя. And Prabhupada said, of course, his spiritual master left in 1936, but Prabhupada said he was always taking guidance from his spiritual master. Шрила Прабхупада упоминал, что его духовный учитель оставил этот мир в 1936 году, но он продолжает получать его наставления. So it's not like when the spiritual master physically leaves, we disconnect from him. We're always taking instructions from our spiritual master. Поэтому это не так, что когда духовный учитель покидает этот мир, мы разрываем связь с ним. Мы всегда можем получать его наставления. And if we keep that position, then we'll be very capable of helping him spread Krishna consciousness, as long as we always understand we're servant of the servant. И это самое лучшее положение, если мы принимаем наставления духовного учителя, понимая, что я слуга слуги. Does that answer a question? Отвечает это на вопрос? Думаю, что да. Надеюсь, что Татьяна получила ответ. Спасибо. I hope that Tatiana is happy with this answer. Еще один вопрос. Преданные, которые стараются следовать по стопам Шрилы Прабхупады, читают его книги, даже изучают их на бхакти-программ, бхакти-шастрах, бхакти-вайбхаве. Но мы видим, что вот этот процесс достижения совершенства, он не такой быстрый, хотя Шрила Прабхупада, он сказал, что вот просто прочитай там одно предложение, и ты достигнешь совершенства. Вот почему процесс не такой быстрый? We can see that devotees are studying Srila Prabhupada's books. They are studying Bhakti programs, they are studying Bhakti Shastri course. But Srila Prabhupada said that it's enough to read just one
line or one word to become Krishna conscious, but practically we can see that it takes a long time. Why is it so long? A few things. Prabhupada said one could become Krishna conscious. He says there's one video when devotee asks, how long does it come? Prabhupada says, in a moment you can become Krishna conscious. Есть видео, Шриле Прабхупаде задают вопрос, сколько времени требуется, чтобы стать сознающим Кришну. И Шрила Прабхупада делает щелчок и говорит за одно мгновение. And again, when I was first with Prabhupada, he was finishing his morning walk and he was getting into a car, and the devotee asked that question, how do I become Krishna conscious? Однажды я был на прогулке с Шрилой Прабхупадой, прогулка заканчивалась, Шрила Прабхупада садился в машину, и один преданный спросил, как мне стать сознающим Кришну? So we asked Srila Prabhupada that question just as he was getting in the car to leave. И он задал этот вопрос в тот момент, когда Шрила Прабхупада садился в машину. And I was holding the door to close the door. Я закрывал дверь, я держал дверь. And Prabhupada looked at this young devotee and he said one word. And then Prabhupada looked forward and I closed the door. И Шрила Прабхупада посмотрел на этого молодого преданного и произнес всего лишь одно слово. И после этого я закрыл дверь. So Prabhupada answered his question, how to become Krishna conscious, with just one word. Шрила Прабхупада ответил на его вопрос одним словом. And that word was desire. Это слово было желание. So we can do all the chanting, we can do all the reading books, but everything is based on our desire. Мы можем читать книги, мы можем повторять Святое Имя, но все основано на нашем желании. So one has to desire to serve Krishna and nothing else. Единственное, чего мы должны желать, это служить Кришне, и больше ничего. So that's something that can happen very quickly, or it can take us many, many lifetimes as we try to enjoy this material energy. Это может произойти очень быстро, если мы решительно настроены, и может занять у нас много жизни, если мы хотим еще наслаждаться в этом материальном мире. But that's what we see when we read these books, and we read the stories about all the great devotees, and we read Prabhupada's purports. We can understand this material world is a place of suffering, not a place to enjoy. И читая книги Шрилы Прабхупады, общаясь с преданными, мы можем понять природу этого мира. Это не то место, которое предназначено для наслаждения, это место страданий. Prabhupada would say we try to enjoy in millions of lifetimes. Every body we try to enjoy in it. So to give up that propensity is not such an easy thing. Шрила Прабхупада объяснял, что на протяжении миллионов жизней мы наслаждались разными телами, и оставить эту наклонность не так легко. So early on, of course, Prabhupada, after some years, he said that we should establish these courses so one understood the philosophy, they could become very strong. И позже Шрила Прабхупада установил эти образовательные курсы для того, чтобы мы могли получать более глубокое понимание философии. Because Maya is also very strong. Ум очень силен. And her service is to keep us here. So as one advances, Maya also advances in her attacks. Майя, иллюзорная энергия, очень сильна. И по мере того, как мы пытаемся продвигаться, она тоже продвигается в своих попытках нас сбить с толку. Devotee once said to Prabhupada, Prabhupada, you're always Krishna conscious. Однажды преданный сказал, Шрила Прабхупада, я вижу, что вы всегда в сознании Кришны. And Prabhupada said, yes. He said, because I'm always praying to Krishna that I don't fall into Maya. Да, сказал Шрила Прабхупада, это потому, что я постоянно молюсь Кришне,
чтобы не упасть в маю. So he said the devotee, he's always praying, Krishna, please protect me. И Шрила Прабхупада объяснил, преданный всегда молится, Кришна, защити меня. So we should never, this is part of pride, we should never become puffed up and think I'm very fixed up in Krishna consciousness. Поэтому мы никогда не должны гордиться и думать, что я и так уже осознал Кришну. Because this is what Prabhupada said. He said, yes, because I'm always praying to Krishna. Шрила Прабхупада объяснил, что он в сознании Кришны, потому что он всегда молится Кришне о защите. Спасибо. У нас есть еще два очень интересных вопроса. И один такой достаточно личный. Что обычно Шрила Прабхупада брал с собой в дорогу? Возможно, вы как его личный слуга вспомните, может быть, это были книги, божества. It's like personal questions. Maybe when you are traveling with Srila Prabhupada, you observed what Srila Prabhupada was taking with him for traveling. Did he took any deities, books, or something else? Okay. We traveled very light. We didn't travel, Prabhupada didn't travel with deities, no. Мы путешествовали налегке. Шрила Прабхупада никогда не брал с собой божества. There are so many things in the last month. I had different people ask me what was in Prabhupada's white bag. You'll see we had this, Prabhupada had his white bag. За последний месяц очень много людей меня спрашивали, что у Шрилы Прабхупады было в его белом чемоданчике. So just in the last month, one devotee said, I heard that Prabhupada had 4 Govardhan Shilas in his white bag that he carried with him everywhere he went. Один преданный как-то спросил меня за последний месяц, что я слышал, что у Прабхупады было 4 Говардхан Шилы в этом белом чемоданчике, когда он путешествовал. So the white bag was very, very special. I was with Prabhupada for many months before he even let me to carry his white bag. И этот белый чемоданчик был очень-очень особенный. Я уже много месяцев с Шрилой Прабхупадой путешествовал, только после этого он доверил мне этот чемоданчик. But what it did have in it, of course, was his passport, his BBT bank books, any Guru Dakshini he had collected when he was in a different temple. И в этом белом чемоданчике был его паспорт, там были его расчетные книжки из банка, счета BBT, также какая-то Гуру Дакшина, которую он получал в храмах. He also had a gold straw in it that was given to him when he would drink his coconut water, his dab. Также у него там была золотая соломинка, через которую он пил сок кокоса. It had his silver tilak set, little bowl, and like that with the little lota that he would use for his tilak. So things from his desk, they were also in the bag. Также серебряные предметы для того, чтобы ставить тилаку, были в этом чемодане. Они обычно стояли на его столике, когда он приезжал. And then another person told me he had heard that in the white bag, Prabhupada had many different currencies and that he had gold bullion in there in case he was kidnapped. Gold bullion, gold, you know, just gold squares, solid gold. И один преданный тоже за прошедший месяц спросил меня, что он слышал, что у Шрилы Прабхупады были различные виды валюты в этом чемоданчике, и также он возил там золотой слиток на случай, если его украдут, его самого похитят. So as the years go by, many, many stories come about what Srila Prabhupada did and what Srila Prabhupada had, what he traveled with. But he traveled very simply. The one thing we had in his suitcase was his cooker. Шрила Прабхупада всегда путешествовал налегке.
Сейчас все это обрастает множеством слухов, что Шрила Прабхупада возил с собой то или это, но что я могу точно сказать, у него была с собой эта трехэтажная кастрюля, в которой он готовил. Yes. But yes, no, he didn't travel with deities. In some of the temples in his rooms, he might have deities that were there that were being taken care of. И он с собой не возил божества, но в тех храмах, в которые он приезжал, иногда в его комнате устанавливали божества. But not most of them, no. Но в большинстве храмов этого не было. Prabhupada, he put deities all over the world himself. That's what he did. Every temple he was installing deities. So Шрила Прабхупада распространил божества по всему миру. Куда бы он ни отправлялся, он там устанавливал божества. Следующий. any more questions? Спасибо. Спасибо. Да, есть еще один вопрос, и, видимо, он от преданной Санкиртаны. Последний, наверное, вопрос на сегодня. Возможно, потом матушка Мондакини или Бариша Махарадж захотят тоже что-то спросить, но пока вот вопрос от нашей зрительницы. Как избавиться от страха и сомнения, что книги не для всех, что их не все поймут, выкинут? То есть это, похоже, задает преданная, которая распространяет книги на улицах. It seems that this question is asked by book distributor lady. She is asking how we can get rid of a doubt that these books cannot be understood by everyone, or people will take this book and they will throw them away. How one can get rid from this doubt? Yes. They ask Prabhupada this question themselves. Book distributors ask Prabhupada this very question. Тот же самый вопрос лично задавали Шриле Прабхупаде, распространители книг. No, Prabhupada explained, even as I said in the beginning, even they touch the book, they get benefit. Как я в самом начале объяснял, даже если люди прикасаются к этой книге, говорил Шрила Прабхупада, они получат благо. Also, the book distributors back in those days, sometimes they would see, because they distributed so many books in the airports. В те годы распространители книг огромное количество книг распространяли в аэропортах. So sometimes people, they would go into those trash cans and pick the books out of the trash cans. И иногда некоторые книги попадали в мусорные ящики. And some of them, the workers at the airports, they would take them to the bookshops, the secondhand bookstores, and other people would buy them in the bookstores. И работники аэропорта доставали эти книги из мусорных ящиков и сдавали их в букинистический магазин, так что кто-то еще покупал эти книги. And also, if someone takes a book, they're giving a donation. So by giving a donation, they're also getting benefit. Когда человек берет книгу, обычно он дает пожертвование, это само по себе уже приносит ему благо. Prabhupada would stress to us that we cannot become attached to the results of our service. Our business is to serve, and then everything was up to Krishna. Шрила Прабхупада часто подчеркивал, что мы не должны привязываться к плодам своего служения. Наше дело делать служение, все остальное сделает Кришна. So Krishna, he's interested in seeing our sincerity. И Кришна заинтересован в том, чтобы увидеть нашу искренность. But of course, sometimes it's a challenge. But the more we can get through these challenges, the more advancement we can make ourselves. Иногда это служение связано с какими-то испытаниями, но преодолевая эти испытания, мы продвигаемся в преданном служении. And most book distributors, they will always tell you stories about when they were feeling the most doubts and the most upset that things weren't going well.
somehow or other Krishna would send someone to them. И большинство распространителей книг могут рассказать вам истории, когда они были очень разочарованы, расстроены, Кришна посылал какого-то очень хорошего человека. Shruta Kirti, Prabhu, can I say one very short thing? Да, дорогой Шрута Кирти Прабху, могу я добавить одну маленькую вещь? Also, while distributing books, we've seen that the books, they have a life of their own. Распространяя книги, мы замечаем то, что книги живут своей жизнью. So maybe the person we distribute to may not be interested, but someone will come, a friend or a child, and will just take the book and become a very good spiritualist, devotee. То есть, если даже человек, который взял книгу, особо-то не заинтересован, то потом каким-то образом приходит либо друг, может быть, ребенок, и она попадает в чьи-то руки, то есть духовная жизнь у кого-то начинается. It's like the books, they want to go to certain people. Потому что книги сами как будто хотят и направиться к определенным людям. We call them time bombs. Мы называем их бомбы замедленного действия. There are many stories where a book will sit in a closet or sit on a shelf for 10 years, 20 years, 30 years before someone will look at it. Есть много историй, где преданные рассказывают, как книга стояла у них дома 10 лет, 20 лет, 30 лет, пока кто-то начал ее читать. As Moндакини said, they have a life of their own. We can't always understand what that is, but Krishna does. И, как сказала матушка Мондакини, у них есть своя собственная жизнь у этих книг. Мы не всегда это понимаем, но так и происходит. Спасибо большое. Возможно, матушка Мондакини захочет что-то спросить, или Ваше Святейшество, вы захотите что-то спросить у Шрута Кирти Прабху. Madam Moндакини would like to ask something from Шрута Кирти Прабху. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Dear Shruta Prabhu, Srila Prabhupada said that when he will disappear from this Earth planet, he will come in dreams to some disciples. Do you have dreams about Srila Prabhupada? Дорогой Шрута Кирти Прабху, Прабхупада говорил о том, что когда он оставит эту планету, возможно, он придет во сне к каким-то из своих учеников. У меня вопрос к вам. Вам когда-нибудь он приходил во сне? Yes. I've had, well, not many, but several different kinds of dreams. Не так много, но были несколько снов. I've had dreams which are very much like a dream where Prabhupada's there, I'm his servant, and I don't have any understanding that he's ever left. Иногда этот сон был такой, что вот Прабхупада, я его слуга, и я даже не осознавал в этот момент, что Шрила Прабхупада уже оставил этот мир. But a couple of times I've had where Prabhupada comes, and as soon as I see him, I can understand that he's coming before me, and I'm getting a special visit. И были также другие сны, когда Шрила Прабхупада вот прям появлялся передо мной в этом сне, и это был его особый визит. He's actually appearing to me. So I sense that that's only happened twice, and both times were very short visits. И это произошло 2 раза, когда вот он являлся мне. Это были очень короткие визиты. And both times he was
just appears to me, and it's usually right around 4 o'clock in the morning when I'm ready to get up for Mangal Arti. И вот эти два раза, они произошли, когда было 4 часа утра, и я готовился, чтобы встать на Мангаларати. And I just see him, and he's very effulgent, and he's beautifully dressed in his saffron, just like I always saw him. And I immediately fall down like a stick at his feet and grab his feet. И оба раза он появлялся в своих шафрановых одеждах, так же, как когда я служил ему. Я сразу же падал в поклоне перед ним и хватался за его лотосные стопы. So the first time it happened, I was holding his feet and I was crying, and I looked up at me, and he looked down and he patted me on the head and said, "Don't worry, everything will be all right." Я проливал свои слезы, схватившись за его стопы. Он начал гладить меня по голове и говорить: все будет хорошо, не переживай. And as soon as that happened, I woke up. И как только это происходило, я просыпался. And then it happened some years later, exactly like the last time. And again, I fell at his feet. And I looked up at him, and he looked down at me, and he said, "Take a stand." И другой раз это произошло несколько лет спустя. Точно так же Шрила Прабхупада появился, я поклонился ему, посмотрел на него вверх, и он сказал: «Вставай». So I've been spending, and that's all he said was take a stand. Это все, что он сказал во второй раз. What does it mean? I've always just tried to understand what it means to take a stand. So that's what I've been trying to do ever since then. And of course, my stand is that Şrila Prabhupada is everything. We're nothing without Şrila Prabhupada. And I just try to make it my mission to get other people to develop their love of Şrila Prabhupada. That's all I can do. И матушка спросила: а как вы поняли вот это высказывание Шрилы Прабхупады? Вот с тех пор я как раз размышляю над этим наставлением, стараюсь донести до людей понимание того, что Шрила Прабхупада есть все, что наше духовное продвижение полностью зависит от его милости. Thank you very much. Actually, by taking this stand, you succeeded. Thank you, Mondakini Mataji. It's always a pleasure, and I appreciate you bringing me into this to spend some time with all the wonderful devotees there. I told you I wanted to go to Russia so much, so somehow or other we're there. Я очень хотел поехать в Россию, и вот вы меня приглашаете, и так сбывается мое желание, я с вами в России. Okay, so it's getting a little late here. Сейчас уже поздно в Индии. Да, я хотела озвучить небольшую статистику, что нас смотрит 73 человека, и еще больше будет смотреть потом в записи, так что российские преданные уже получают ваше общение. Шрута Кирти Прабху. At least 73 devotees were watching the meeting online, and usually much more devotees are watching the recording, so we are very thankful to you. Okay. Я бы Very хотела good. just a couple of words of conclusion, if possible. Yes, we'll have to do it. Да, я скажу несколько слов в заключение. Хотелось бы. For some reason, I lost the volume. Let me see what happened here. No, it's fine. It's fine. No, but I can hardly hear. Oh, you can't hardly hear.
I don't know why, because a phone call came in which I declined, but now the volume dropped down. So I'm having trouble hearing. You have to push again. Push again. Oh, you can hear. Он нас не слышит. I don't know what to do. Тогда, может быть, я дам короткую обратную связь, и Матаджи Виктория переведет ее сейчас, потому что у нашего гостя возникли небольшие технические неполадки в данный момент. Хотелось бы поблагодарить Шрута Кирти Прабху за то, что сегодня, в этот удивительный день, мы увидели Вриндаван глазами Шрилы Прабхупады. So I would like really to thank Shruta Kirti Prabhu for this for this opportunity that today on this blissful day we saw Vrindavan through the eyes of Srila Prabhupada. Мы узнали сегодня от него, что увидеть духовный Вриндаван непросто. We learned from him today that to see the spiritual Vrindavan Dham is not that easy, cheap. И духовный Вриндаван может открыться нам только благодаря соприкосновению с истинным святым. And the spiritual Vrindavan can be only accessible through the association with the saintly person. И это именно то, что произошло сегодня. Мы, несмотря на то, что находимся очень далеко от Вриндавана физически, мы смогли там оказаться и получить общение святого. And that what happened today, in spite of such a big geographical distance, we could really have this opportunity to have this association with this saintly person. Огромное спасибо Шрута Кирти Прабху, матушке Мондакини и его святейшеству Баришу с вами Махараджа. So a big thanks to Shruta Kirti Prabhu, Mother Moндакини, and His Holiness Ambarish Swami Maharaj. Возможно, матушка Мондакини захочет что-то добавить, потому что мне даже сложно дать какую-то обратную связь. Так было много всего. Maybe Mother Moндакини would like to add a couple of words, as there were so many things, it's hard for me to choose something one. So just a short mention, and I can say because Shruta Kirti cannot hear us, so we can glorify him becoming angry. Я бы хотела заметить, что так как ввиду того, что Шрута Кирти Прабху сейчас нас не может слышать ввиду технических неполадок, мы можем его прославить без того, чтобы он разозлился. We could see how such a dear son of Srila Prabhupada he is. Мы можем видеть, насколько он является дорогим сыном для Шрилы Прабхупады. And after serving Srila Prabhupada physically in his Vapu form, now he's serving him so nicely, serving his Vani form. И после того служения физическому телу в Вапу, он продолжает служить уже инструкциям, уже наставлениям Вани Шрилы Прабхупады. And how he is actually succeeding in bringing Srila Prabhupada into the new generation's lives. И насколько он успешен в том, что он привносит Шрилу Прабхупаду в жизни нового поколения. And Srila Prabhupada was really present during this session. И во время нашей сегодняшней встречи Шрила Прабхупада был там, и он присутствовал. Okay, I have to be careful now not to glorify you anymore. Он, кажется, возвращается. Нам теперь нужно аккуратно прославлять. And we just could see how actually Prabhupada in his daily life, in his daily teaching, how he was practical.
И также мы могли наблюдать, насколько практичным был Шрила Прабхупада в своей каждодневной жизни и проповеди. And when he was saying, what is the difficulty? How actually he made all sacrifices, all his efforts to make Krishna consciousness very easy for us. И вот когда он спрашивал, в чем сложность, это в то время, когда он сделал все возможное, отдал все, что мог, чтобы только сознание Кришны как-то нам этот путь улегчить. And I want to thank you, dear Shruta Kirti Prabhu, to have shared your dreams. И также огромная благодарность вам, Шрута Кирти Прабху, за то, что поделились вашими снами, видениями Прабхупады. It was so powerful. It was like Srila Prabhupada was appearing to us after a long separation. Это был очень сильный опыт. Казалось, что Шрила Прабхупада предстает перед нами после долгой разлуки. And it is very encouraging because as he appeared to you, he can appear to all of us. Очень вдохновляет, потому что теперь мы можем надеяться или верить, что он может появиться в какой-то момент и перед нами, может быть. If our desire is strong enough. Конечно, если наше желание достаточно сильное. So, thank you so much, dear brother. Thank you, sister. Поэтому спасибо вам огромное. And we call you back to come to Russia with us again very soon. I hope so. И мы к вам заново обратимся, чтобы еще раз пригласить вас в Россию. And thank you very much to Ambarish Maharaj for his wonderful and kind translation. И спасибо огромное Амбаришу Махараджу за его замечательный и такой добрый перевод. And we'll call for you again to come with us. Мы также вас будем просить еще присоединиться к нам. All my gratitude. Вся моя благодарность вам. Шрила Прабхупаде ки джай. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you, Maharaj.